Good morning to all. In the हीट ट्रांसफ़र सब्जेक्ट प्रोसेस हीट ट्रांसफ़र सब्जेक्ट के अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था द बेसिक्स ओवरव्यू रिगार्डिंग द यूनिट ऑपरेशंस. ओके, सो केमिकल प्रोसेस के अंदर हमने प्रोसेस हीट ट्रांसफ़र के अंदर इंट्रोडक्शन देखा था. व्हाट इज़ द हीट ट्रांसफ़र एंड व्हाट इज़ द यूनिट प्रोसेस. So there is a number of 4 processes is that fluid flow operation, mechanical operation, heat transfer operation and mass transfer operation. So in which we are studying heat transfer operation. Okay. Now it's time to discuss there is a unit systems. So unit process are different and unit systems is different. Every process it is having some unit value like heat. So heat can be considered into the various in the term like joule, kilojoule. Okay, so let's see first unit system. એટલે કે યુનિટ સિસ્ટમ શું છે, બરાબર? તો there is a 4 unit system like SI, MKS, CGS and FPS. So फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ है तो लेंथ को SI यूनिट में कैसे कंसिडर किया जाता है, इनटू मीटर में. और MKS में इट इज़ ऑल्सो इन मीटर एंड CGS में इट इज़ इन सेंटीमीटर एंड FPS में इट विल बी इन द फुट एंड द डायमेंशन इज ऑल ऑफ देम इज L. Then next is mass. How would be calculated mass? Mass in SI system, that will be in kg. MKS there will be in kilogram. CGS will be gram and FP will be the pound. And the time is all in all this above section, it is in second. Temperature in SI it will be a Kelvin. MKS and CGS it will be considered as a Celsius, degree Celsius, and FPS it is in Fahrenheit. Okay, so SI that means all this big unit like meter, kilogram, second and Kelvin. MKS that means meter, kilogram, second and Celsius, where the CGS centimeter, gram, second and Celsius. FPS that is in F yani foot, pound, second and Fahrenheit. डिग्री सेल्सियस C का मतलब और K is the Kelvin. बेसिक यूनिट्स वी नो दैट एज पर वी डिस्कस. तो यहाँ पे मास kg, लेंथ विल बी कंसिडर मीटर, टाइम इट इज़ इन सेकंड, टेम्परेचर इज इन केल्विन, मोल दैट इज़ किलोग्राम पर किलोग्राम मोल. फोर्स यूनिट होगा न्यूटन. प्रेशर का फोर्स पर न्यूटन मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल होता है. एनर्जी क्या होगी, न्यूटन इंटू मीटर. तो न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, इट इज़ इन जूल. पावर न्यूटन इंटू मीटर पर सेकंड. न्यूटन इंटू मीटर यानी जूल, और न्यूटन इंटू मीटर पर सेकंड इट इज़ एन जूल पर सेकंड, क्योंकि मीटर इंटू न्यूटन. ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर क्या है, इट इज़ एन जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड इट इज़ एन वाट. सो पावर इज विल बी जूल पर सेकंड और मे बी इट इज़ एन वाट. तो ये बेसिक दिए गए हैं. ओके, और हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड. सो इट इज़ किलो, मेगा, गीगा एंड मिली, माइक्रो, नैनो. इस तरह से हम याद रखेंगे. किलो यानी 10⁻³ 3, 6 और 9⁻² के अंदर हमको उसको याद रखना है. फिर किलो, मेगा और गीगा, किलो, मेगा, गीगा, और मिली, माइक्रो, नैनो, और ये सब माइनस में होंगे. So here is the conversion factor is given over here. જેમ કે
ફીટમાંથી તમારે મીટરમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો આ રીતે તમે કરી શકો. એરિયા છે તો ફીટ સ્ક્વેરમાંથી મીટર સ્ક્વેરમાં આ રીતે કરી શકો. સેન્ટીમીટરમાંથી મીટર સ્ક્વેરમાં કરવા માટે 10⁻⁻⁴ કરી શકો. બરાબર. ओके. सो इस तरह से वेलोसिटी भी है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, मास, डेंसिटी, मास फ्लो रेट. ओके, एवरीथिंग विल बी we can just simplified remembering a value. Okay, so we can easily understand it. But but in practical session we have to just know about the basics. Okay, so the main topic is that our today's topic is that conduction. So conduction કોને કહેવામાં આવે છે અને કઈ રીતે યુઝ થાય છે હીટ ટ્રાન્સફરની અંદર. So previously as per our discussion I said that heat conduction mode of heat transfer is basically three, like first conduction, second convection, and third one is radiation. So all these 3 point is already 3 chapters in your syllabus. So first point is your conduction, and it is your second chapter of your syllabus. So let us start conduction. So conduction क्या है? Conduction it is an the energy transfer for that means एनर्जी को एक्सचेंज किया जाता है. एनर्जी जो एक्सचेंज होती है one point to another point. So heat transfer deal with a study of rate at which exchange of heat take place between hot sources and cold sources. It is the definition of heat transfer. So what do you mean by heat transfer? Heat transfer it is the study of rate with exchange of heat takes. स्टडी ऑफ मतलब क्या होता है कि हीट को क्या करना है, एक जगह से लेना है और दूसरी जगह पे इसको डिलीवर करना है. मीन्स कि हीट जो होता है वो हायर एनर्जी से लेके लोअर एनर्जी तक डिलीवर होता है. ओके, सो इट इज़ द हीट एक्सचेंज बिटवीन हायर हॉट सोर्सेज टू कोल्ड सोर्सेज, कोल्ड रिसीवर. In many process industries there are many operations which involve the transfer of energy in the form of heat. तो इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं कि जिसके अंदर एनर्जी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, हीट ट्रांसपोर्ट होती है और उसे किया जाता है. बिकॉज ऑफ एग्जांपल इज इवापोरेशन है, डिस्टिलेशंस है, ड्राइंग है, एक्सेट्रा. सो ऑल दिस आर द हीट ट्रांसफर ऑपरेशंस. ओके, हीट ट्रांसफर process. And also chemical reaction carry on a commercial scale take place with evolution or absorption of heat. Even chemical reactions પણ ખુદ એક हीट केमिकल रिएक्शन ની અંદર પણ या तो फिर उसको हीट प्रोसेस करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी, या तो फिर वो प्रोसेस के दरमियान हीट को क्या करेगा, हमको हीट हमें देगा, एक्सट्रैक्ट करेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस. सो इट इज़ योर टू क्वेश्चन दैट आपको ये सॉल्व करना है और आपको ये फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है. आपको दो एग्जांपल ऐसा फाइंड करना है जिसमें से हमें रिएक्शंस मतलब केमिकल रिएक्शन के अंदर हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है, और दूसरी चीज़ ये कि रिएक्शन होती है और उसमें से हमें हीट मिलती है. तो ऐसा दो एग्जांपल आपको फाइंड आउट करने हैं. It is also necessary to prevent the loss of heat from a hot vessel or a pipe system to ambient air. In all this case, the major problem is that transfer of heat at a desired rate.
હવે જ્યારે આપણે હીટને ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ ત્યારે ઘણી બધી ડિફિકલ્ટીઝ આવે છે, જેમ કે હીટ ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ ત્યારે એમાં થતું હોય છે હીટ લોસ થતો હોય છે બિકોઝ ઓફ ધ મેની રીઝન, મેની ફેક્ટર્સ like transportation or transportation through a pipe. So pipe is it also occurring resistance as well as it having various types of other parameter like it having a corrosive. Okay, so many factors should be many factors is should be conducted. Now the knowledge of law of heat transfer mechanism of heat transfer and process heat transfer equipment of great importance of standpoint of controlling the flow of heat in the desired manner. So it is well established fact that if two bodies at a different temperature are brought into the thermal contact, heat flow from hot body to cold body. It is the second law of the thermodynamic. Second law of thermodynamic states that the entropy of the system is a unity. मतलब કોઈ પણ સિસ્ટમની જે એન્ટ્રોપી છે, એન્ટ્રોપી ઓફ એન પરફેક્ટ સિસ્ટમ ઇટ વિલ બી અ ઝીરો. એટલે કે જ્યારે પણ હીટ ટ્રાન્સફર થશે, બરાબર, ઓલવેઝ હીટ ટ્રાન્સફર ક્યાં થશે? હીટ ટ્રાન્સફર થશે હાયર એનર્જીથી લોઅર એનર્જી તરફ જ હીટ ટ્રાન્સફર થશે, બરાબર. એનર્જી ઇઝ ટ્રાન્સપોર્ટ ફ્રોમ હાયર બોડી ટુ ધ લોઅર બોડી. So in that meaning of that, energy is transferring automatically from higher body to the lower body. So net flow rate of heat is always in the direction of decrease in temperature, in the direction of decrease in the temperature. That means heat is defined as a form of energy which is transits between hot source to cold receiver. हीट की डेफिनेशन अगर हम करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? हीट इज़ टू बी डिफाइन एज अ इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट सोर्स टू कोल्ड रिसीवर, કે જે હંમેશા હોટ થી કોલ્ડ તરફ જ એ ટ્રાન્સફર થશે, બરાબર. The transfer of heat slowly depends upon the temperature of two bodies or the substance or parts of the system. એટલે કે જે હીટ ટ્રાન્સફર થાય છે એ કોના પર આધાર રાખે છે? તે પ્રોસેસના ટેમ્પરેચર પર આધાર રાખે છે. ટેમ્પરેચર વધુ હશે તો ઝડપથી હીટ ટ્રાન્સફર થશે, ટેમ્પરેચર ઓછું હશે તો ખૂબ ઓછા ઝડપથી હીટ ટ્રાન્સફર થશે. અથવા તો એ જે ટુ બોડીઝ છે, ટુ બોડીઝ દેટ મીન્સ હોટ બોડી અને કોલ્ડ બોડી, તો એ બંનેના શાના પર આધાર રાખે છે? એ બંનેના કેરેક્ટરિસ્ટિક પર આધાર રાખે છે. ઓકે, ધ ટ્રાન્સફર ઓફ હીટ. ઓકે, in other words, temperature can be termed as the level of thermal energy. It is the level of thermal energy. In other words, high temperature of body is indicating high level of heat energy content of the body. જે બોડીની અંદર મતલબ જે પ્રોસેસમાં હાઈ હીટ ટ્રાન્સફર થતું હશે તેનો મતલબ એવું હશે કે જે સોર્સ છે, સોર્સમાં જે ટેમ્પરેચર હશે એ ખૂબ જ વધારે હશે અને રિસીવરમાં ટેમ્પરેચર ઓછું હશે. Heat may be flow by one or more of three basic mechanisms, namely conduction, convection and radiation. હીટ જે છે એ જનરલી 3 મેથડથી ટ્રાન્સફર થઈ શકતી હોય છે, જેમ કે કંડક્શન મેથડ, કન્વેક્શન મેથડ એન્ડ રેડિયેશન મેથડથી ટ્રાન્સફર થતી હોય છે. We will first see these three mode of heat transfer in brief, and then will be consider heat conduction through a solid in detail. Okay,
તો સૌથી પહેલાં અહીંયા આપણે હીટ ટ્રાન્સફર જે થાય છે તો તેની અંદર જે કન્ડક્શન છે તો કન્ડક્શન, કન્વેક્શન અને રેડિયેશનને આપણે ડિટેલથી સ્ટડી કરીશું. ધેન આફ્ટર આપણે કન્ડક્શન જે છે સોલિડની અંદર તેના વિશે આપણે માહિતી મેળવીશું. સો સૌથી પહેલાં કે કન્ડક્શન શું છે, બરાબર? તો કન્ડક્શન, કન્વેક્શન અને રેડિયેશન શું છે, that will be discussing by the tomorrow's lecture.